Sahasam Swasaga Sagipo. Cinema పేరు వింటేనే సినిమాకు వెళ్ళాలన్న క్యూరియాసిటీని కలిగించింది సినిమా. కాస్త లేట్గా రిలీజ్ అయినా లేటెస్ట్గా రిలీజ్ అయింది అండ్ మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. సో ఆ సక్సెస్ని మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి మనతో పాటు మూవీ టీమ్ ఉన్నారు. డైరెక్టర్ వాసుదేవ్ మీనన్ గారు అండ్ మనతో పాటు నాగ చైతన్య అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ అండి, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో లిటిల్ బిట్ లేట్ అయింది, మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తాం సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని, బట్ ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్. సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? Very good. Going by the response from the theatres, more than the collections, which Sir will talk about. I think wherever we wanted the audience to react a certain way, they have reacted that way. Okay. Small laughter here and there, lots of big laughter here and there, applause, and especially in the second half where the action unfolds. And then at one point there's silence, pin drop silence, and then the commercial climax that comes in. So purely going by audience reaction, I'm really happy. చైతు, మీకు ఇంకొకసారి కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే లాస్ట్ వీకే మనం ప్రేమం సక్సెస్లో కలిసాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మూవీ సక్సెస్లో కలుస్తున్నాం. సో ఒక హీరోకి చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇట్లా రెండు సక్సెస్లు డ్యూయల్గా రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ కొట్టడం అనేది. హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఇట్లా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు రావాలని, బట్ యా రియలీ ఫార్చునేట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడే గౌతమ్ గారితో మళ్ళీ సినిమా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ సినిమాని అప్రిషియేట్ చేసి, ఎస్పెషలీ సెకండ్ హాఫ్ యునో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ న్యూ అటెంప్ట్. తెలుగు సినిమాకి అది ఒక కొత్త అటెంప్ట్ అండ్ చాలా మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది ఫర్ దట్ అటెంప్ట్. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ, వెరీ వెరీ. రవీందర్ రెడ్డి గారు, ఫస్ట్ మూవీ ఇది అండ్ ఇద్దరు బిగ్ హీరో అండ్ బిగ్ డైరెక్టర్తో స్టార్ట్ చేశారు. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మూవీ, ఎట్లా రన్ అవుతుంది? మూవీ ఈ కాంబినేషన్లో చేయడం అనేది నేను పర్సనల్గా కూడా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా. రెహమాన్ గారి కాంబినేషన్, గౌతమ్, నాగ చైతన్య అంటే సూపర్. రన్నింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే జనరల్గా మనం ఏది ప్లాన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ రిలీజ్ అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నాం, సడన్లీ నా నోట్స్ ప్రాబ్లం ఎన్ని వచ్చినాయి అయినా కూడా మన చేతుల్లో లేని విషయం అది. మనము సినిమా మీద కాన్ఫిడెంట్ కావచ్చు, మనకు ఆప్షన్ లేకపోవడం కావచ్చు, మనం రిలీజ్ చేసాము. స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా స్టడీగా కలెక్షన్స్ ఉండడం అంటే ఒక మంచి సినిమా వస్తే ఎటువంటి టైంలో అయినా రిలీజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదని మళ్ళీ ఒకసారి నాకు. యు ఆర్ హ్యాపీ, రైట్? హ్యాపీ, రైట్, దట్స్ ఇట్. ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా ఉండడం కంటే ఎవరికేం అవసరం లేదు. అండ్ గౌతమ్ గారు, మిమ్మల్ని అడగదలుచుకున్నాను, ఫస్ట్ మూవీ టైటిల్ కంటే ముందు గాడ్ ఫాదర్ మూవీ నుంచి ఒక సీన్ ఇన్స్పైర్ అయితే తీసాం. విచ్ సీన్ వాజ్ దట్? So there's a moment in the film when the character that Naga Chaitanya plays is in the hospital, and there is a problem in the hospital. The girl's father is admitted, he's on life support, and when he comes out to ask the authorities what is happening, there is a police officer that comes in, and there's a discussion between the two of them, and he slaps the hero. This is a moment from The Godfather, which every time I see the film, I wanted to recreate that moment into one of our films. I started writing this as a story of an ordinary guy, like any one of us, who's finished his engineering, his MBA, he's at home, his father and mother, sisters, his friends, and into this life comes a girl, and he likes her. He thinks she's his best friend, and then he falls in love with her, and they go off on a road trip together. And then this danger unfolds, this violence unfolds, and how he handles it. But I always knew this is a story of a normal guy who transforms to what he becomes in the climax. So somewhere along the way, I thought I'll use this scene where he comes face to face with a bad police officer and what happens. So, చైతు, గౌతమ్ గారితో ఒకసారి వర్క్ చేస్తే చాలా అనుకుంటారు చాలా మంది హీరోలు. యూ గాట్ సెకండ్ టైం ఛాన్స్. సో సాహసం శ్వాసగాకి దీనికి అంటే కంటిన్యూషన్ అనిపించినా కూడా యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది మూవీలో. హౌ డిడ్ యు ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? వెల్, అదే ఏమై చేసేవి రిలీజ్ అయిన తర్వాత యూనో నాకు లవ్ స్టోరీస్ ఆ జానర్లో ఆడియన్స్ చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అండ్ బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. అండ్ దాని తర్వాత యూనో చాలా యాక్షన్ మూవీస్ అటెంప్ట్ చేశాను, కానీ ఏది సరిగా క్లిక్ అవ్వలేదు. సో ఈ సినిమా నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడే నేను ఐ థింక్ ఇన్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఎప్పుడో చెప్పాను, ఏమై చేసేవే నాకు ఎట్లా లవ్ స్టోరీస్ ఒక దారి చూపించిందో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా నాకు ఈ యాక్షన్ జానర్లో కూడా ఒక దారి చూపిస్తుందని. అండ్ టుడే యునో ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్. చాలా బ్యాలెన్సింగ్ గా తీశారు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో కంప్లీట్ రొమాంటిక్ సాగా అండ్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం వచ్చేటప్పుడు కంప్లీట్ యాక్షన్ లో. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ యునో ఇట్స్ లైక్ హీస్ బ్రాట్ అవుట్ ద వర్జన్ 2 in me. So very happy. No, I keep telling him this is the next step. To doing some mass commercial films. Why did you choose Chaitu? No, I've answered this question throughout the day. It's comfort zone, that's all. It's like comfort food, right? You want to work with somebody who you know you'll be comfortable with, whom you know you'll vibe well with. And there's not too much discussion. He knows the script, he knows the scenes.
He knows the lines for that particular day definitely. A minimal discussion, and I think he knows what I want from him. And from EMI Chesave to now, there's a sea of change in him. As an actor, he's evolved. What changes did you observe? No, as an actor, he's completely evolved. There's no need to explain too much. To ప్రేమంలోనే him. చెప్పాను మీకు. Yeah, even I saw that in Premam also, and even in this, I'm saying he's evolved as an actor. దీంట్లో కూడా చాలా మెచ్యూర్డ్. And everything is single takes or maximum 2 takes because I like that raw feel from the actor. You don't go and talk too much and do too many things with an actor. So I find a comfort zone with him, which when I started the Tamil film, I immediately called him and said, there's an opportunity, let's do this together, Rahman music and all. He immediately said yes, and I think he also finds that space with me. Why won't I say yes? You made us wait. How did you feel about it? Actually, I have no idea why this film got delayed. I'm still trying to figure out. Yes, because the Tamil version, there were some delays because I wanted to shoot simultaneously. And at some point, I just started shooting with Che and we finished some portions and stuff like that. And then when we took a break, Premam happened, so we had to give respect and finish that film and stuff. So somewhere, it just took some time, but finally we've seen the release. And also, రెండు సినిమాలకు ఒకే రిలీజ్ డేట్ దొరకడం అనేది ఇట్స్ టాస్క్. సమ్ డేస్ మైట్ బి గుడ్ ఇన్ తమిళ్, సమ్ డేస్ ఇన్ తెలుగు. సో రెండు సినిమాలకు ఒకే రోజు దొరకడం అనేది. So Telugu film was ready actually a month ago. Oh. But just some minor corrections that we did towards the dubbing towards the end. But we want both the films to release, especially because the twist in the climax and the name and everything, So we didn't want one version to release and the other version to get affected. So yeah. సో మంజు మోహన్, సో ఫస్ట్ టైం అయినా కూడా కెమిస్ట్రీ చాలా వర్కౌట్ అయింది, చాలా బాగుంది. సాంగ్స్లో చాలా బాగా కనిపించారు ఇద్దరు కూడా. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా ఇద్దరిదే కంప్లీట్గా లీడ్ చేస్తారు. So how did you feel about her? ఎట్లా చేశారు? Well, yeah, her performance, I think, whatever he's gotten out of her. But తను ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్, మలయాళంలో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సినిమాలు చేసింది. సో షీఈ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్, సో ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ న్యాచురలీ టు హర్. బట్ యా, ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హర్ అండ్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది. ఐ థింక్ ఒక లవ్ స్టోరీకి ఒక హీరో ఎంత ఇంపార్టెంటో, హీరోయిన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఆ సపోర్ట్ ఉంటేనే కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అవుద్ది. సో ఇన్ దట్ యాంగిల్ షీ వాజ్ గ్రేట్. అండ్ రోడ్ ట్రిప్ లవ్ స్టోరీ తెలుగులో అది గౌతమ్ మీనన్ గారి చేతిలోంచి రావడం అనేది ఎట్లా అనిపించింది? లైన్ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు? నాకు పర్సనల్గా ద బైక్ రోడ్ ట్రిప్స్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఇట్స్ హాబీ ఆఫ్ మైండ్ సిన్స్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్. సో ఆయన ఈ లైన్ చెప్పిన వెంటనే ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అయిపోయాను అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఈవెన్ ద వే వీ షాట్ దట్ హోల్ సాంగ్, ఆ చకోరీ షూట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక రోడ్ ట్రిప్ మీద వెళ్ళాము. ఒక 10-12 days వైజాగ్ టు కన్యాకుమారి ట్రావెల్ చేసి ఒక్కొక్క స్పాట్లో ఆగి వీ ఫిల్మ్ ఫర్ అ డే అండ్ కెప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఎంజాయ్డ్ దట్ సీక్వెన్స్ అలాట్. అందుకే అది ఆన్ స్క్రీన్ మీద కూడా బ్యూటీ చాలా బాగా కన్వే అవుతుంది బికాస్ వీ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. రవీందర్ రెడ్డి గారు, మీకు ఈ మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బాగా ఆకట్టుకున్న అంశాలు ఏంటి? ఏ ఎలిమెంట్స్ బాగా నచ్చాయి మీకు? అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ చెప్పిన దానికన్నా గౌతమ్ గారు సినిమా అంటే గౌతమ్ గారు ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తారో తెలుసు. కాబట్టి అతను సినిమాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి సినిమాలే చేస్తాడు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాలు మనం చూసుకున్నా కానీ అటువంటి కాంబినేషన్లో సినిమా అంటే సెకండ్ థాట్ లేకుండా ఓకే చేయడం జరిగింది ఆ టైంలో. బట్ తర్వాత స్టోరీ తను నెరేట్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే తను నాకు స్టోరీ నెరేట్ చేసినా చేయకున్నా తను వితౌట్ కంటెంట్ వితౌట్ లైన్ లేకుండా వేరేలా సినిమాలు చేయడు. అది నాకు మొదటి నుంచి ఆ సినిమాలు నేను చూసుకుంటున్నా కాబట్టి నాకు తెలుసు. గౌతమ్ గారు, మీ దగ్గర నాకు కనపడే గొప్పతనం ఏంటంటే తమిళ్లో సినిమా డ్యూయల్గా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా చాలా సినిమాలు మనకు కనెక్ట్ కావు. తెలుగు డైలాగ్స్ కానీ ఉండవు, చాలా న్యాచురల్గా. అంటే మామూలుగా మనం కన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటాయి మీ డైలాగ్స్. సో how do you do that? So it was written in Tamil first because that comes naturally to me, and I think I understand Telugu really well. So there's a team that worked on converting those original Tamil lines into Telugu. Kona sir, of course, wrote most of the lines, and then the lines that Kona Venkat sir wrote, I had a team that would filter and make sure that those lines retain the same essence of the Tamil original. Because as a writer, I write in Tamil first, so I didn't want too much of loss in translation in the Telugu. I'm very thankful to the team that helped put the lines together, and my only focus is on making it as natural and realistic as possible, like you're saying. So even Raki, who played Chaitanya's friend, he is a writer himself. He writes lyrics. He has written in the movie also. He helped me a lot with the dialogues. And while dubbing also, he was with us. And lip movement kuda Telugulone cheptunnan anukunta. I think complete Telugu. Raki is a Telugu actor. Yeah, first movie. Raki is a Telugu boy. He Telugu lyrics kuda rasadi. And he helped us a lot with the Telugu lines. While Che was dubbing also, he was with me throughout. Any small corrections and everything, he helped us with the lines. So, okay. Let's take a short break and break tarvata
వెల్కమ్ బ్యాక్. సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్న సాహసం శ్వాసగా సాగిపో మూవీ టీమ్ అంతా ఉన్నారు. గౌతమ్ మీనన్ గారు, చైతు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు. సో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇందాక మూవీ ప్యారలల్గా మీరు చాలా ఎగ్జాక్ట్గా తీస్తూ ఉంటారు మూవీస్, తమిళ్లో తెలుగులో. సో మచ్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉన్నాయి మీది. సో ఎంత ఈజీగా ఉంటుందా? హౌ డిడ్ యూ డూ దట్? See, I like it. I think it's very nice to use the same content, in two languages. If the actors are comfortable. When the actors are not comfortable, you don't even think twice about it. Che was comfortable. I kept asking him, and we made sure he's comfortable. I think barring 1 or 2 days when he had to wait for the other hero also to be present, I think we made it really comfortable for both the heroes and stuff. And these are two big markets, right? So might as well. But we've been recently talking about doing a Tamil film, so I think next time around it might be Directly. Tamil Telugu. hopefully Tamil Telugu ఆయన చేస్తే సో ప్లాన్లో ఉన్నారా? ఆయనే చెప్పాలి నాకు. గౌతమ్ గారు చెప్పండి. Yeah, I've already said this in the morning. We want to do something like that, and but the idea is to leverage the same content in both the languages and not just dub it. You know what I'm saying? Make So it in both authentic. languages, Chaitu is Yeah, there is a possibility of doing something like that. Yeah. సో చైతు మీకు ఈ మూవీలో బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? యాజ్ యూ సెడ్ రోడ్ ట్రిప్స్ అవి బాగా ఇష్టం అని చెప్పారు, అండ్ అదర్స్. ఐ థింక్ సినిమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోమాకే సాంగ్ ఎట్లా కట్ చేశారు, ఎందుకంటే తీసేటప్పుడు నాకు ఐ డెంట్ విజువలైజ్ ఇట్ దట్ వే, కానీ స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత దట్ సాంగ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ద వే హీ కట్ ఇట్ విత్ ద యాక్షన్, Exactly, అది very special. రియల్లీ మూవ్ మీ. అండ్ సంథింగ్ మామూలుగా అందరూ అట్లా అటెంప్ట్ చేయరు, సాంగ్ అంటే సాంగ్ లా వదిలేసి. కొంచెం డేరింగ్ కూడా కావాలి. Definitely. So I think that portion of the film is something which will always be special to me. అది అంటే ఒక దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇద్దరు విడిపోతూ ఉంటారు అండ్ ప్యారలల్ గా రొమాంటిక్ సాంగ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అవును, అక్కడ కలుస్తూ ఉంటారు. అది ఎలా ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నారు? I had no idea, but this is what I mentioned to Rahman sir when we composed that song. I told him there's a situation of an accident, and instead of just shooting it as a scene, I want to shoot the accident in a song. And I remember describing the visual of as they collide with the truck and they're flying off. You cut to a romantic moment of them flying in the air and holding each other and twirling and stuff like that. And he was inspired by that to compose the music, to compose the tune. And we wrote some nice lyrics, both Tamil and Telugu, and it became hugely popular. I think one of the good things to come out of the delay in releasing the film is the music became very popular. So when audience comes to the theater, they've already heard the songs, and the first half goes in a breeze because of the beautiful songs and and the visuals they like and stuff like that. So there is some advantage of releasing a film late. Which one did you appreciate more? ఏ సాంగ్ బాగా నచ్చింది? No, for me, I like all the songs, and I have to say that. But I keep changing as to which is my particular favorite at that moment. Right now it's Velli Pomake because of the appreciation it's getting, and I'm looking at the song again and again. But I like Tanu Nenu and the picturization that we indulged in, and I like Chakori as a song. That's my most favorite song. Yeah. చైతు మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్? Yeah, I think visually వెళ్ళిపోమాకే and also Chakori, all these songs, వింటూ they keep growing on you. అందులో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది కదా, రెహమాన్ సాంగ్ లాగా వింటూ ఎక్కేస్తుంది. అందుకే ఆడియో 6 months, almost 5 months బ్యాక్ మనం రిలీజ్ చేసినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ గ్రూ అండ్ పీపుల్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు. మ్యాజిక్ విత్ రెహమాన్. అండ్ రేడియో స్టేషన్ ఆర్జేస్తో అందరితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు, ఇంకా సాహసం పాటలే they're on the top of the chart. So they just grew, every song just grew that way. So Chakori and Velipomake. Particularly coming to action scenes, those were very realistic, చాలా రియలిస్టిక్ గా తీశారు. పర్టికులర్ మీరు అది దాంట్లో యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? ఏమన్నా స్పెషల్ ఉందా దానికి సంబంధించి? నేను మీ ఇంతకు ముందు యాక్షన్ సీన్స్ కానీ ఈ యాక్షన్ సీన్స్ నాకు చాలా డిఫరెన్స్ అనిపించింది. అంటే నాకు పర్సనల్గా యాన్ యాక్టర్ నాకు ఇలాంటి అప్రోచే ఇష్టం, అంటే రియలిస్టిక్ యాక్షన్ రాదర్ దెన్ తెలుగు సినిమాలో జస్ట్ ఇల్లాజికల్గా కొట్టడం కన్నా ఇలా లాజికల్గా యాక్షన్ ఉంటే ఐ ప్రిఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ ఈజియర్ టు ఎనాక్ట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అక్కడైతే ఎక్కువ డ్రామటైజ్ చేసి చేపిస్తారు ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ సీన్స్, బట్ హియర్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ be in the character and react how the character reacts. So నాకు ఈ అప్రోచ్ ఎనీ డే ఇష్టం అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఈ సినిమాకి ఇలాంటి అప్రోచ్కి మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చిందని. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ టు గో దిస్ పాత్. కెన్ యూ సజెస్ట్ మన తెలుగు డైరెక్టర్ మీరు ఎట్లా సజెస్ట్ చేయగలుగుతారా? ఎవరికి వాళ్ళ స్టైల్ ఉంటుంది. సో గౌతమ్ గారు, మీకు మొత్తం మీ మూవీస్ అన్నీ కూడా
చూసుకుంటే ఒక అంటే ఆర్మీ కానివ్వండి పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి యూ గివ్ సపరేట్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ మూవీస్ అమాంగ్ సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్ కావచ్చు లేదంటే ఘర్షణ కావచ్చు కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. ఈ మూవీలో కూడా స్పెషల్లీ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నెగిటివ్గా చూపించారు, అదే టైంలో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని చంపాలి అంటే నాకు ఎక్కడో ఏదో ఫీలింగ్ అడ్డం వస్తుందని ఒక రెస్పెక్ట్ని చూపెడతాడు హీరో. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ యూ హ్యావ్? ఐ మీన్ ఎందుకు? I mean, it's what you see in the films. It's definitely what you see in the films. And for me, especially if I want the protagonist, the hero, to be involved in some violence or some action, if it needs to be there in the screenplay, I can't think of him being a normal guy. So he should either be a police officer or he should be a bad guy, be a gangster. So there is some scope for some sort of a danger element or an action element to creep into the film. Apart from that, I have lots of respect and I want the system to be like this. So somewhere in a small way, if I can contribute to that system, then this is through my films. So even if there's a bad cop, I've balanced it with the hero and the climax and what he says about cops and stuff like that. So for me, I've had lots of people coming and telling me that we joined the IPS, we became an IPS officer only because I saw Kaka Kaka and Garshana and films like that. And somewhere I'm able to contribute to the goodness of the system and I'm happy about that. Right now something is happening in system. What's your take about currency? I like it. You like it? Yeah. It's a good move. Chetu, me take Yeah, it. definitely a good move. Benefits definitely future lo there'll be huge benefits. It's really good for the economy. Even though it's affecting the collections of our film. మన ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ కి హెల్ప్ Yeah, definitely. ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుంది దాని మీద. లేదండి, నేను ఫస్ట్ డే నా మూవీ రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ డేనే వేరే ఒక న్యూస్ ఛానల్కి వెళ్ళాను. అది కూడా చెప్పాను నేను, అంటే పర్సనల్గా ఇలాంటి డిసిషన్ వల్ల మనకు పర్సనల్గా ఏమైనా లాస్ అయినా కానీ కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాల్ని. ఎందుకంటే అది ఎవరో ఒక పార్టీ కోసం స్వతంత్రంగా ఇండిపెండెంట్ కోసం తీసుకున్న డిసిషన్ కాదు. కాబట్టి అలాంటి దాన్ని పర్సనల్గా మనకి ఏమైనా కొద్ది గొప్ప లాస్ జరిగినా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే. కాబట్టి దాన్ని 100% నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా. చాలా మంచి డిసిషన్ అది. Because the good people who rightfully earned that money, suddenly they're not able to use that money across theaters and many places, restaurants and stuff like that, right? So there is some way that everybody's affected, but the larger picture, the bigger picture, the future picture is very good. And coming to the movie, చేతుని తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కువ రొమాంటిక్ హీరోగా అండ్ లవర్ బాయ్గా చూడాలనుకుంటున్నారు. అండ్ మీరు దీంట్లో రెండు ప్యారలల్గా తీసుకొచ్చారు, బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకొచ్చారు. మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? చేతు యాక్షనా రొమాంటిక్? No, I see him as a full-fledged hero now actually. I know I'll be able to easily do the love portions and romance with him. He's a good-looking guy, girls like him, which is very important for a hero to be accepted on screen. So that comes very easily. His dancing also is like really good these days. And he was very good in the action sequences. Like I'm saying, there's no way we would have tied ropes to him and made him do all that stuff, which normally happens in most films. For me, the action has to be realistic. In fact, I wanted the action to be in small spaces. You see, inside a hotel room, very claustrophobic, there's an action sequence. Inside a house, people are firing. Inside a train. So that it was conceived like that. Lot of work. It's not easy to actually, do that in small spaces. We actually shot in a compartment of a train, one small space where nobody could move out and stuff. And 4 members ఉంటారు. Yeah. And he pulled it off really well. It was intense. And for me, as far as I'm concerned, comparing the Tamil and Telugu, Simbu has already done a lot of mass roles and all action. But for him, the script really works because this is a story of a normal guy who at some point has to become violent because of what is happening to him. So it works much better for him actually. సో యాక్షన్ అంటే కంప్లీట్ హీరో అని చెప్తున్నారు. సో what do you feel about it? What do you feel about it? Well, I'm really happy, ఆయన చెప్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ చెప్తూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ హిస్ గ్రోత్. సో సినిమాకి అఫ్ కోర్స్ తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, కానీ ఆ తప్పులు చూసి మనం కరెక్ట్ చేస్తూ యాజ్ వీ కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆ గ్రోత్ ఉంటే ఐ థింక్ దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అ హీరో. అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆడియన్స్ అలా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటే చాలా నాకు వెరీ హ్యాపీ. సో రవీందర్ గారు, ఫ్యూచర్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బోయపాటితో స్టార్ట్ అయిందండి. బోయపాటి శ్రీనివాస్, బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరోయిన్, జగపతి బాబు, శరత్ కుమార్ గారు. ప్రాజెక్ట్ రేపు 20 నుంచి కంటిన్యూషన్ షెడ్యూల్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ అలా గోపిచంద్ ఒకటి ఉంది ప్లాన్. సో ఫైనల్లీ మూవీ గురించి ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు మీరు ఈ మూమెంట్లో? రైట్ మూమెంట్, వాట్ డు యు సే అబౌట్ ద మూవీ? See, I think there are lots of reasons for the people, for the audience to come to the theatre to watch this film. Most important being some beautiful music, very, very soul-stirring,
lilting music, and the way the songs have been picturized. And there's a good-looking hero. There's a very good-looking heroine, and it's a friendship/love And story. I forgot to ask about the locations. Yeah. Wonderful locations. And road trip laga. So we went on actual locations. We shot from Rameshwaram. Vizag to Kanyakumari and Kanyakumari to Maharashtra. We shot on actual locations from the Tamil Nadu portion, where we went to Kanyakumari. The sunrise was shot at Kanyakumari. Then we went to Kasargod. From there we went to Udupi, and from Udupi we went to Maharashtra, where we shot on the Kali Bridge, where they exchanged numbers. So it's shot on location, and like he mentioned, we had a great time on the. We had a road trip ourselves. The whole crew, including Simbu, we traveled by buses, and we had a great time. Parallel ga andaru okkatesari. Yeah. So and one special guy, Baba Saigal. Yes. Tell us about him. No, I didn't want any flamboyant villain, somebody who will do major action. This was a cop, and he's meant to irritate the hero, like the way he speaks. He's meant to irk him, and I wanted somebody like that. And Baba Saigal very aptly fit into that role with the Hindi and the Marathi that he speaks. And when he hits the hero and all that, you want to hit him back. And he played it to the hill. I'm very happy with his performance actually. Okay, Chetu, final ga em cheptaru movie gurinchi ప్రేక్షకులకి? Well, Sahasam Swasaga Sagipo గురించి చెప్పాలంటే like sir said, it's got a mix of everything. It's got a beautiful love story, it's got beautiful songs. అదే కాకుండా there's a very new approach to it. అంటే రెగ్యులర్ తెలుగు సినిమా లా కాకుండా ఒక కంప్లీట్లీ న్యూ అప్రోచ్ ఉంది, విచ్ ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెష్. అండ్ ఆడియన్స్ ఆ అప్రోచ్ చూసినప్పుడు they feel like they're watching something new, and they'll really enjoy it. So it's a complete entertainer. It's got everything. So definitely. Okay, Ravindar, what's your word finally? పర్సనల్గా అయితే నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి తెలుగు ఆడియన్స్కి, ఎందుకంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మా మూవీని ఆదరిస్తున్నందుకు వాళ్ళకి పర్సనల్గా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా తక్కువనే, అంతకన్నా ఇంకెక్కువ వర్డ్ ఏదైనా ఉంటే అదే వాడాలి. పర్సనల్గా వాళ్ళతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. సినిమా వచ్చేసి అదే ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ లాగా ఉంటుంది. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికల్లా చైతన్య అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని పెర్ఫామ్ చేశాడు. నేనైతే ఒక ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కార్లో మంజుమాకు తన మధ్యన అసలు నిజంగా చాలా బాగా చేశాడు. రైట్, అంటే యాక్టర్గా ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాడు ఈ సినిమాతో. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మళ్ళీ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ డైరెక్ట్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు మూవీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you. Congratulate you people once again. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you.